Okay, to complete our previous lecture, we will discuss the problems associated with powder dosage form. First, when we have eutectic mixtures, some powders may become sticky or pasty, or they may liquefy when mixed together, such as acetonide, aspirin, camphor, and chloral hydrate. Also, we have many other examples, such as menthol, thymol. All these materials may liquefy when they mix together. There is a lowering in their melting point when come in contact with each other. To keep the powders dry, one can mix them with a bulky powder adsorbent, such as light magnesium oxide or magnesium carbonate. Also, these powders should be triturated very lightly by using spatula for mixing rather than mortar and pestle. يعني المفروض من عندي قلنا مادة راح تكون لي يوتكتيك ميكستشر، راح تنمزج سوية، وبالتالي راح يصير عندي ليكوفاكشن. المادة راح يصير بها مثل السائل المولتنج بوينت مالتها راح يصير فيها لورنج. فالمفروض شلون اتعامل ويا هيك مادة من عندي باودر ماتيريالز. اوكي، اقدر انه اضيف فد absorbent material. هذه الابزوربنت ماتيريال مثلا عندنا المغنيسيوم اوكسايد او المغنيسيوم كربونات، هذه راح تحاول تفصل هذه المواد انها هي تكون inert material، لها قابليه على تسوي absorption، تسوي physical separation of these materials, and also they can absorb any moisture in the powder mixture. النقطة الأخرى إنه من عندنا يوتكتيك ميكستشر لازم ننتبه على طريقة الميكسينج أو البلندنج اللي نستخدمها. بهالطريقة إذا نريد نسوي بلندنج ما راح نستخدم المورتر والبسل. ليش؟ بالمورتر والبسل هنا راح يصير عندنا كومبريشن، أوكي، راح نضغط على الباودر وبالتالي نحفزه إنه يصير به ليكوفاكشن. لا، نستخدم طريقة spatulation لايت بلندنج نسوي بحيث انه ما يصير ضغط على الووتر اللي موجود عندنا، وبالتالي يزيد كميته ويصير عندنا liquefaction بالباودر. The later, which means the use of mortar and pestle, will cause compression and make the problem worse. It may also be advisable to double drop the paper. انه ايضا من عندي يوتكتيك ميكستشر باودرز، انه الرابنج مالتها من اغلفها اسوي دبل رابنج حتى احافظ عليها من اي adverse effect. المشكلة الثانية, the second problem, when we have hygroscopic and deliquescent powders. Hygroscopic powders will absorb moisture from the air. Deliquescent powders will absorb moisture from the air to the extent they will partially or wholly liquefy. These problems must be overcome for the powder to be acceptable to the patient and usable. أيضا من عندي مادة hygroscopic أو deliquescent material، هذه راح تمتص الرطوبة from atmosphere. أوكي، إذا مكان إحنا دا نشتغل به ورطوبة عالية عندنا أو سوينا لها storage بمكان رطوبة عالية، فهذه راح تسوي absorption للمويستشر، وبالتالي أيضا راح يصير بها liquefaction وراح تبدي تتكتل، وما راح نقدر نستخدم هذه الباودر ولا البيشنت راح يتقبل إنه يستخدم هيج باودر صاير به agglomeration or aggregations. The best approach to dispense the ingredients in tight containers and incorporate desiccant packets when necessary. من عندي hygroscopic material لازم الكونتينر مالتنا يكون very tight، وأيضا أخلي في desiccant material اللي راح تمتص الرطوبة، مثلا سيليكا جل اللي موجود أو charcoal، هذه كلها تمتص الرطوبة وبالتالي تحافظ على الماتيريال during the storage. The patient should be instructed to store the powder in a dry place in a tightly closed container. مثل ما قلنا الستورج مالتنا
المفروض أيضا البيشنت من يستخدمه رأسا يستخدم الباودر ويرجع يسوي له تايتنج للكونتينر مالته. To lessen the extent of the problem, the compounding pharmacist can in some situation dilute the powder with an inert drying powder to reduce the amount of surface area exposed to the moisture. Examples for hygroscopic and deliquescent powders are ammonium bromide, calcium bromide, hyoscyamine hydrobromide, and hyoscyamine sulfate. بعض الأحيان أثناء التحضير يعني بالصيدلية أو بالمختبر إنه شلون نقلل من تأثير تعرض الأكتيف ingredient للأتموسفيريك humidity أو moisture، إنه نقدر نسوي dilution للباودر نخففه بإنرت diluent، أوكي، بحيث إنه هذا راح يحيط بهذا الباودر وبالتالي راح يقلل الإكسبوجر of the surface area of active ingredients to the moisture لحد ما نكمل التحضير مالتنا وبعدين نقدر نخليه closed container. Other problem is the efflorescent powders. An efflorescent powder like alums, atropine sulfate, caffeine, citric acid, and codeine is a crystalline powder that contains water of hydration of crystallization. بعض الماتيريالز، بعض الأدوية الأكتيف ingredients ما تكون بشكل يعني anhydrous، لا تكون hydrous، لذلك تحتوي على نسميه على water of crystallization، يعني احتمال تكون monohydrate، dihydrate، trihydrate حسب نوع الماتيريال اللي موجودة. فهذه إذا كانت بشكل باودر فورم احتمال هذا الووتر اوف كريستلايزيشن أثناء عملية البلندنج أو أثناء المانيبيوليشن مالته احتمال يصير له ريليس وبالتالي أيضا يسوي لي ليكوفاكشن بالباودر. This water can be liberated either during manipulations or on exposure to a low humidity environment. If this occurs, the powder will become sticky and pasty or it may even liquefy. مثل ما قلنا انه هذه الماتيريالز تحتوي على water of crystallization، هذا الwater of crystallization احتمال راح يصير به ريليس اثناء عملية فرضا البلندنج، او من يكون عندي اخزنة بمكان به الهيوميديتي تكون قليلة وبالتالي انه راح يطلع عندي حتى يرطب المكان اللي موجود. إذا صار بهالحالة صار عندنا ريليز للwater of crystallization فبالتالي راح أخسر الدراي فورم أوف ماي باودر. الباودر راح يكون بشكل ستيكي باودر يصير بأجريجيشن وبالتالي أيضا ما راح نقدر نستخدمه بالتصنيع ولا البيشنت يقدر يسوي له administration. One approach is to use anhydrous salts from the drug, keeping in mind the potency differential between its anhydrous form and its hydrated form. واحدة من الحلول حتى إنه أتخلص من هذه الفلوريسنت materials والwater of crystallization إنه أحاول إذا الدراج ب anhydrous form وب hydrated form لا أستخدم anhydrous form حتى أحافظ على الدراي consistency of the powder. ليس عندي ريليس للوتر، فإذا بي دراي فورم انهايدرس وهايدرس استخدم الانهايدرس، لكن بنفس الوقت لازم انتبه انه اكو ديفرنس بالسترينث بين الانهايدرس وبين الهايدرس، لازم احسب ايش قد الدوز المفروض للايكوفالنت. اوكي، يعني مثلا الانهايدرس فرضا هي 500 ملغ، من استخدم الهايدرس احتمال تكون ازيد يجوز 550، فلازم اعرف ايش قد مثلا وحده عادل اللغة حتى استخدم الدوز of active ingredient المضبوط. Another method is to include a drying bulky powder and to use a light non-compacting method of mixing of powder. ايضا عندنا حل اخر انه مثل ما قلنا نقدر نستخدم said inert adsorbent material اضيفها بحيث انه تحافظ على dry form of the powder. أيضا عملية الميكسينج إنه أستخدم
السباتulation methods، ما استخدم التراتوريشن. أنا من يصير عندي compression على الباودر ماتيريال وبالتالي يصير عندي ريليس للأكتيف ingredients. Other problems may occur when we have explosive mixtures. بعض المواد هذه يصير بها إذا خاصة بالمختبر كميات كبيرة وأجواء حارة احتمال يصير عندنا fire أو explosion. Some combinations of powders like bromine and alcohol, chlorates and bisulfites, as well as chloric acid and bromides may react violently when mixed together. يعني راح يصير بيهم reaction. هذا reaction يكون violent way and excessively راح يصير عندي reaction. Special precautions must be taken if it is necessary to prepare a formulation containing these mixtures. يعني إذا مضطر أن استخدم هذه المواد لازم كل البريكوشنز وكل الاحتياطات اللي المفروض أخذها أثناء العمل. يعني المنطقة تكون well ventilated، بها fire extinguisher just in case there is any development of a fire. ألبس protection PPE مالتي، هذه personal protection equipment كلها، حتى لا يصير عندي gloves مثلا، الجاونز اللي يحمي من الفاير، فهذه كلها المفروض يكون الشخص اللي يستخدمه يسوي wearing when working with such materials. Also, if we have a liquid materials required to be incorporated, liquid materials incorporated into powders. A liquid that is to be incorporated into dry powder can be absorbed onto inert material carriers such as lactose or starch and then geometrically introduced into the bulk of the powder. بعض الأحيان إذا عندي liquid material، يعني أنا أفضل ما أستخدم liquid material بالباودر، لكن إذا اضطريت عندي مثلا أريد أستخدم فرضا liquid material مثلا tincture أو fluid extract، هذه أول نقطة إنه أقدر أسويها مثلا evaporation للsolvent مالت اللي هي alcohol، وبعدين أستخدم small volume concentrated ويا الباودر. أو أقدر هنا مثلا إنه نستخدم adsorbent material، أوكي، مثلا lactose أو starch، حتى أسوي dilution للliquid material وبعدين أسوي له mixing ويا باقي الباودر. Past material can be added to dry powder by mixing it with increasing quantities of the powder, which will dry out the paste. أيضا إذا كانت عندي مادة مثل البيست أقدر إنه أمزجها ويا الباودر شوي شوي حتى أتخلص من أي liquid موجود أو moisture موجودة بالformulation. It is best to add some materials by preparing an alcoholic solution and spraying it evenly on the powder, which has been spread out on the fill tile. يعني بعض الأحيان إذا إنه عندي liquid أحاول إنه أحضر الكحوليك solution مالته، وبعدين هذا الكحوليك solution أقدر أسوي له فرضاً spraying evenly على الباودر، أوكي، يعني أسوي له spraying بصورة متساوية على كل الباودر بحيث إنه أضمن إنه توزع بصورة متساوية على كل الباودر. طبعاً هذا الباودر راح يكون هنا كاتبين إنه spread out on fill tile، يعني على السلاب فرضاً، أو قطعة خزفية، أو مثل ما نقول بالعامية إحنا مثل المرمر يكون موجود هذا الفيل تايل، تقدر تستخدم تفرش الباودر عليه وبعدين نجيب هذا alcoholic solution ونسوي spraying on the powder to ensure there is a uniform distribution of the active ingredients. The alcohol or another suitable solvent should be then allowed to evaporate, leaving the ingredients uniformly dispersed.
ولما نسوي سبراي طبعا هذا أكبر راح يصير به evaporation، وبالتالي راح يعوف لنا الactive ingredients على ال powder material. This method may be especially suitable for high potency drugs or flavoring agents because it minimizes the possibility that clumps of active drugs will develop in the powder film. هذه الماتيريالز راح تكون تفيدنا بحالة انه عندي high potency drugs اوكي او flavoring agents اللي هي تكون volatile materials. بالتالي ما راح تكون عندي هذه الاجريجيشن او clumps of active ingredients، بحيث انه عن طريق السبراينج راح اضمن انه يصير عندي uniform distribution of the active ingredients through the powder blend. The last topic in our subject here is the granules. Granules are defined as a dosage form composed of dry aggregates of powder particles that may contain one or more active pharmaceutical ingredients, with or without other ingredients. They may be swallowed as such, dispersed in food, or dissolved in powder. الجرانيولز هي عبارة عن aggregation of powders. اوكي يعني احنا راح ناخذ الباودرز فرضا، وبعدين نسوي بشكل فرضا بيست، وهذه البيست راح نسوي سيفنج حتى نحصل فرضا على هاي واحدة من الطرق انه حتى نحصل على هذه الجرانيولز. فالجرانيولز هي عبارة صار شنو من الباودر ماتيريال، صار بها aggregates تجمعت، صارت بشكل فرضا يكون spherical shape، يفضل انه يكون شكلها spherical حتى تفيدني بحالة الفلاوبيليتي مالها تكون افضل، او بعض الاحيان يكون عندها irregular shape، لكن in general they are just aggregation of powders. احتمال تكون تحتوي على active one or more active ingredients وياها موجودة عندنا other excipients. هذه الجرانيولز can be swallowed as such. بعض الأدوية موجودة إذا شايفينها تجي بشكل ساشيت أكياس تحتوي على جرانيولز. هذه الجرانيولز يقدر البيشنت ياخذها دايركتلي، أوكي، يا اما تصير لها dissolving بالماوث او يقدر يسوي لها swallowing، ماكو مشكله، او انه يقدر يسوي لها dissolving in a liquid such as water or can be added to food اللي ما يقدر ياخذها. Also, granules are frequently compacted into tablets or filled into capsules with or without additional ingredients. بعض الأحيان هذه الجرانيولز لا، إنه راح استخدمها بدوزج فورم ثانية، استخدمها مثلا بتصنيع التابلتس. أغلب التابلتس تصنع عن طريق الجرانيولز. ليش؟ لأن هذه الجرانيولز راح تكون لها فائدة تصنيع التابلتس. أول نقطة إنه بعض المواد من نخليها بالتابلت ماشين، هذا التابلت ماشين تحتوي على بارتس. اوكي، اول بارت اللي يكون بالاعلى نسميه الفيدر، يكون اوكي عفوا الهوبر موجود عندنا، وعندنا الفيدر، وبعدين عندنا الداي كافيتي اللي ينكبس فيها التابلتس. فاذا كان عندي باودر عنده poor flowability powder material فما راح تنزل من الفيدر والهوبر وتوصل للداي كافيتي حتى تنكبس، راح تبقى مشلبه فوق. فاذا بينما اذا تسويها بشكل granules as granules they have better flowability. اوكي، الفلوبيليتي مالتها تكون افضل. بالتالي انا اي باودر ماتيريال راح احاول انه اذا اريد اصنع تابلتس اذا كانت الفلوبيليتي مالتها قليله احاول اصنعها بشكل spherical granules حتى احسن من الفلوبيليتي. وايضا بنفس الوقت هذه الجرانيولز تكون they have better compressibility، يعني الكمبرسيبيليتي مالتها تكون افضل من الباودر ماتيريال. لذلك اصنعها بشكل جرانيولز حتى اصنع التابلتس. ان شاء الله هاي ناخذها بالصناعيه بصف خامس. ايضا بعض الاحيان لا اسوي فيلنج للكابسولز، هذه الجرانيولز اخليها بشكل
خليها داخل الكبسول حتى أسوي administration. الغرض منها إنه بعض الأحيان هذه تعطيني مثلا فد special type of release، أقدر أسوي sustained release طريق هذه الجرانيولز، أو أسوي انتريكوت حسب نوع الريليز اللي أريده. فالمهم إنه الجرانيولز عندنا يا إما نقدر نعطيها as إنه chicken raw، يعني نسميها مثل كرو ماتيريال، مجرد إنه نحضرها بشكل جرانيولز ويأخذها البيشنت، أو لا نقدر نخليها داخل another dosage form كتابلت or capsules. As indicated previously, granules are prepared agglomerates of smaller particles of powders. They are irregularly shaped but may be prepared to be spherical. They are usually in the 4 to 12 mesh sieve size range, although granules of various mesh sizes may be prepared depending upon their applications. بس استمارة الحضور نزلت، حاولوا تسجلون بها. طبعا مثل ما قلنا انه هذه الجرانيولز هي عبارة عن aggregates of small particles of powders. الشيب مالتها يا اما يكون spherical او بعض الاحيان يكون عندها irregular or indefinite shape. السايز اللي تصنع به الجرانيولز عموما يتراوح بين 4 to 12 mesh size. يعني السيد اللي استخدمه راح استخدم سيد نمبر 4 to سيد نمبر 12 حتى احصل على البور سايز اللي احتاجه انه اصنع الجرانيولز. Granules are prepared by wet methods and dry methods. هذه الجرانيولز عندنا طريقتين نقدر نحضر بيها. أقدر أستخدم طريقة الwet method وأقدر أستخدم طريقة dry method. One basic wet method is to moisten the powder or powder mixture and then pass through the resulting paste through a screen of the mesh size to produce the desired size of the granules. مثل ما هنا as shown in this image. This is the wet method. We moisten the powder material with, like, for example, a binder, okay, and then making like a paste, and this paste will pass through the sieves as shown here in the figure. This is the sieve containing specific pore size to produce the granules. The granules are placed on drying trays and dried by air or under heat. يعني ورا ما نحضر الجرانيولز والسيفينج هذا والسكرينينج راح ناخذ الجرانيولز ونسوي لها دراينج. الدراينج راح نخليها بتريز مثل الصواني هذه، يا اما تكون داخل اوفن او نعوفها to dry by room temperature or by air at room temperature. The granules are periodically moved about on the drying trays to prevent adhesion into the large mass. هذا الجرانيولز أثناء عملية الدراينج أحاول إنه أسوي لها moving، أحرك هذه التريز حتى لا يصير عندي adhesion بالجرانيولز during their drying. Another type of wet method is the fluid bed processing. عندنا
Sorry, there's a disconnection in internet. Okay, I will repeat what I did say. As we said, we have granules prepared by wet or dry methods. By using wet method, we have two types. We can use the screening or the sieving method using sieves. This can be used in a small scale or in the labs. Okay, and also we have the fluid bed processing or using the fluidized bed dryer, as shown here in this. Sorry for this technical issues. Okay. As we said before, the granules can be prepared by wet or dry method. Wet method, we can use either screening for the smaller scale or using the fluidized bed dryer as shown here in this figure for the larger scale. In this figure, the fluidized bed dryer, the powders material or the granules will be included in this large tank container, and by using hot air they will fly within the container in order for the drying. This is an efficient device for the drying of large amounts of granules, and mostly used as I said, in the industry for the large scale production of granules. The dry granulation, the other method, may be performed in a couple of ways. By one method, the dry powder is passed through a roller compactor and then through granulating machine. Okay. الطريقة الثانية لتحضير الجرانيولز هي طريقة الدراي method by using the roller compactor. In this case, the powder material are applied here through this feeder, okay, through this container, and then we have here rollers. These rollers are evolving against each other. Okay, when the powder material passes through them, they will produce like a ribbon of the material. يعني الباودر ما راح يمر خلال هذه الرولتين، راح ينكبس ويطلع بشكل شريط نسميه ribbon of powder. Okay, هذا الشريط of powder راح بعدين عندنا then will be granulated into granules by the roller granulator as shown here in the figure to produce the granules. هاي أول طريقة عندنا بالدراي ميثود نستخدم الرولر كومباكتور. أيضا هذا يكون عنده high efficient equipment نستخدمها باللارج scale. الطريقة الثانية an alternative dry method termed slugging. Okay, is the compression of a powder or powder mixture into large tablets or slugs on a compressing machine under high pressure, depending on the physical characteristics of the powder.
الطريقة الثانية حتى أحضر الجرانيولز عن طريق الدراي ميثود إنه أستخدم طريقة السلاجنج. هنا بالدراي ميثود ما عندنا فد بايندر، ما عندنا ليكويد ماتيريال، مو مثل الويت ميثود. بالويت ميثود قلنا نقدر نضيف بايندر أوكي حتى نحصل على الجرانيولز، لأن أنت باودر ماتيريال شلون راح تسوي جرانيولز؟ لازم يحتاج لك فد بايندر ماتيريال بحيث إنه ترتبط هذه الباودر بارتيكل سوية وتصير بشكل بيست وبعدين نسوي لها جرانيوليشن. هنا بالدراي ميثود ما عندنا بايندر، ما راح نستخدم ليكويد بايندر. فاما عن طريق الطريقه الاولى انه نستخدم الرولر كومباكتر، انه هو راح يكبس الباودر يحوله الى شكل شريط من الباودر متماسك سويه، وبعدين هذا نسوي له جرانيوليشن. او الطريقه الثانيه اللي نسميها السلاجنج، انه نكبس الباودر ماتيريال into large tablets اوكي تقريبا 2.5 سنتيمتر. اوكي هاي ماكينه خاصه موجوده هي تكبس التابلت، نسلط ضغط على الباودر بحيث انه يطلع لي هذه اللارج تابلت، وهذه اللارج تابلت بعدين ارجع اسوي لها جرانيوليشن، ارجع اكسرها بحيث تعطيني الجرانيولز. هذه الطريقه نسميها السلاجنج ميثود. هذه الطريقه ايضا تكون ابطا من طريقه الرولر كومباكتر. The slugs are generally flat-faced and are about 2.5 centimeter or 1 inch in diameter. The slugs are granulated into the desired particle size generally for use in the production of tablets. The dry process often results in the production of fines, that is, powder that has not agglomerated into granules. النقطة الثانية disadvantages of this dry process إنه احتمال يصير عندي unclean process، يعني dusty process. ليش؟ لأن هنا أنا أكبس الباودر، فجزء من هذا الباودر ما راح ينكبس كله، راح يبقى يسوي لي dusty area بالمكان اللي دا اشتغل به. Granules flow walls compared to powders. هاي أول نقطة بالجرانيولز. إذا قارن الجرانيولز والباودر ماتيريال نشوف إنه الفلاوابيلتي مالتها أفضل. وأيضا النقطة الثانية المهمة بها إنه هي حتى الكمبرسبيلتي، إذا أريد أحضر تابلتس الكمبرسبيلتي مالتها قابليتها على الانكباس تكون أفضل من الباودر ماتيريالز. Because of their flow properties, granulations are commonly used in tablet making to facilitate the free flow of materials from the feeding container or hooker into the tablet press. مثل ما قلنا إنه أنا أريد أسوي التابلت، أصنع التابلت، فالأفضل إنه أستخدم الجرانيولز حتى يكون عندي continuous flow من الفيدر والهوبر للداي، حتى تكون عملية الكompression للتابلت تكون مستمرة. Granules النقطة الثانية granules have other important characteristics because their surface area is less than that of the comparable volume of powder. Granules are usually more stable to the effects of atmospheric humidity and are less likely to cake or harden upon standing. النقطة الثانية إن السيرفيس اريا لهذه الجرانيولز تكون أقل من الباودر، وبالتالي إنه تكون more stable من ناحية إنه الاتموسفيريك كونديشنز، خاصة بالنسبة للهيوميديتي. أوكي، فالباودر تكون سيرفيس اريا مالته عالي، وبالتالي تعرضه للهيوميديتي، الكونتاكت سيرفيسز والاتموسفيريك كونديشنز يكون أكثر من الجرانيولز، فاحتمال يصير به deterioration. Granules also are more easily wetted by liquids than are certain light and fluffy powders, which tend to float on the surface and are often preferred for dry products intended to be constituted into solutions or suspensions. النقطة الأخرى الادفانتج الأخرى بالجرانيولز إنه الويتنج مالتها يكون أسهل من الويتنج of light fluffy powders. الجرانيولز راح تصير بشكل compact
aggregation، وبالتالي الويتنج مالته يكون spherical. الويتنج مالته يكون اسهل من الفلافي باودر. هذا الفلافي باودر احتمال يصير له فلوتنج اذا كان الويتابيلتي مالته قليله، يعني الانترفيشال تنشن بين الباودر وبين فرضا الووتر يكون عالي، بالتالي ما راح يصير له dissolution او ما يصير له dissolving، بالتالي راح يطفو على السطح مالته ووتر. بينما الجرانيولز لا، تكون بشكل كومباكت aggregates، الواتابيلتي مالتها تكون افضل. لذلك اذا اريد احضر برودكت فرضا suspension، اوكي، او اريد احضر solution of the material، افضل انه استخدم الجرانيولز. ليش؟ لان النقطه راح تفيدني ان الواتابيلتي مالتها تكون افضل من هالناحيه. لذلك نشوف احنا بعض الاحيان تشوف تاخذ مثلا انتي بايوتيك suspensions كاتب لك عليه granules، فكاتب عليه powder granules for reconstitution. أو بعض الأدوية الثانية أيضا موجودة تستخدم، مثلا عندنا examples هنا. عندنا هذا النيكسيوم أيضا يكون بشكل oral suspension granules. عندنا أيضا مثل ما قلنا الانتيبايوتكس، عندنا السيفيكزين، عندنا الازيثرومايسين بعض الأحيان موجود بشكل granules for suspension. أيضا عندنا هنا الصوديوم ستريت أيضا يكون بشكل granules. هذا يكون بشكل ساشيتس، أكياس يحلها المريض بالماء ويشربها تعطينا solution. فهذه النقاط الأساسية، الفرق بين الجرانيولز وبين الباودرز. بعض الأحيان مثل ما قلنا نفضل الجرانيولز على الباودر. هذه الحالات اللي هي فرضا التابلتس موجود عندنا من ناحية stability to atmospheric humidity and also in preparing granules for the suspension or for solutions. We have the effervescent granulated salts. An effervescent dosage form, frequently tablets or granules, contains ingredients that when in contact with water rapidly release carbon dioxide. Okay. هذا الافافسنت كلها الباودر هذا او الجرانيولز الفواره كلنا شايفيها انه راح يصير عندنا افافسنس لل CO2 upon the contact with water. The dosage form is dissolved or dispersed in water to initiate the effervescent prior to ingestion. يعني البيشنت راح يخلي هذه التابلتس او يخلي هذا الجرانيولز يخليها بالووتر. Then there is start of the effervescent before the administration or before ingestion. Effervescent salts are granules or coarse to very coarse powders containing medicinal agents in a dry mixture, usually composed of sodium bicarbonate, citric acid and tartaric acid. يعني هنا عندنا هذا شلون يصير الافافسنس. طبعا هي الافافسنت فورمولا راح تتكون من اسيدز تكون من بيس. ما راح يتفاعل هذا الاسيد ويا البيس، راح يتحرر عندي ال CO2. هذه الافافسنت جرانيولز او الافافسنت سولتس اللي موجوده راح تحتوي على active ingredients. اوكي، هذه الاكتيف ingredients راح تكون موجوده ويا citric acid ويا tartaric acid، وياها موجود عندنا الصوديوم بايكربونات. citric acid والtartaric acid يمثل الاسيد part of the formula، والصوديوم بايكربونات هي تمثل البيز part of the formula. التراكيز طبعا مالتهم تقريبا اغلب الفورمولات تكون ثابته اعتمادا على المولكيولار ويت اللي يتفاعلون به. يعني الستريك اسيد يكون تقريبا 19% التارتريك اسيد 28 الصور، والصوديوم بايكربونات يكون تقريبا 53%. هذه تكون النسب اللي يتفاعلون بها حتى يعطيني كربون dioxide. When added to water, the acids and the base
react to liberate carbon dioxide, resulting in effervescent. The resulting carbonated solution masks undesirable taste of any medicinal agent. الادفانتجز مالتها هذه بالنسبة للeffervescent انه هي تعطيني فد pleasant taste of the solution. طعمه راح يكون مقبول بالنسبة للمريض، خاصة إذا أضيف له فد نكهة خاصة، مثلا أضيف الأورنج أو أضيف الليمون حسب الشركة المصنعة. راح يعطيني أيضا بفد psychological factor إنه البيشنت من يشوف إنه هذا الeffervescent راح يكون بالنسبة له attractive كdosage form. Using granules or coarse particles of the mixed powders rather than small powder particle decreases the rate of solution and prevent violent and uncontrollable effervescent. بعض الأحيان إذا استخدم powder very fine powder for the formulation of effervescent salts، أشوف إنه الeffervescence ما تكون very violent كل شديد، بحيث إنه أنت تخلي منها الباودر رأسا الeffervescent راح يطلع من فرضا glass of water، اوكي، راح يوقع من القدح الجلاس اللي مستخدمه. ليش؟ لأن هنا الeffervescent صار كلش شديد، يعني very violent، اوكي، excessive reaction صار عندك. ليش؟ بسبب انه انت مستخدم بالفورمول مالتك very fine particle size، بالتالي هاي تفاعلها surface area مالتها كلش عالي، تفاعلها ويا الووتر راح يكون اقوى، وراح يصير عندك هذا الفايولنت reaction. لذلك يفضل انه نستخدم يا اما الكورس باودر او نستخدم الجرانيولز. ليش؟ حتى يكون عندنا الeffervescent reaction هذا يكون controllable، يكون less violent، بحيث انه ما يصير عندنا هذا fall down or drainage from the cup or glass of water. طبعا كل ما يزيد عندي البارتيكل سايز كل ما يقل عندي حدة التفاعل، يقل عندي violence of the reaction. Sudden and rapid effervescent could overflow the glass and leave little residual carbonation in the solution. مثل ما قلنا إذا كان عندنا rapid and violent reaction of the effervescent salts راح يصير عندنا overflow from the glass or the container، وبالتالي راح أخسر الدوز مالتي. إذا يحتوي على active ingredients ما راح البيشنت كلها ياخذ الدوز اللي موجودة، وبالتالي leave little residual carbonation in the solution. Using combination of citric and tartaric acids rather than either acid alone avoids certain difficulties. When tartaric acid is used as the salt acid, the resulting granules readily lose their firmness and crumble. Citric acid alone result in a sticky mixture difficult to granulate. Okay, هنا نحن السؤال إنه ليش بنستخدم why we use both citric acid and tartaric acid as the source for acids. ليش بنستخدم واحد منهم؟ طبعا احنا نقدر نستخدم واحد منهم وما راح يصير عندك يعني مشكلة بالتفاعل، راح يتفاعل أيضا ويا الصوديوم بايكربونات ويصير عندك ريليز للCO2 ويصير عندك effervescent. لكن بعض الأحيان من الاستخدام إنه شوف إذا تستخدم التارتاريك أسيد ألون، هذا الجرانيولز اللي تطلع عندك راح تكون crumble، يعني راح تبدي يصير عندك brittle، تتكسر، lose their firmness، ما راح يصير بها صلابة، رأسا تكون تتكسر إذا كان فقط واحدة تارتاريك أسيد. وإذا نستخدم الستريك أسيد واحدة الجرانيولز راح تكون عندي ستيكي، وبالتالي ما راح تقدر تسوي لها جرانيوليشن. أوكي، راح تصير عندك مجرد ستيكي ماس. ليش؟ هنا عندنا الستريك أسيد يحتوي على water of crystallization، فأثناء عملية التصنيع
هذا الووتر اوف كريستلايزيشن راح يتحرر، وبالتالي راح يكون يسوي لك هذه الستيكي ماس. لذلك يفضل ان نمزجهم سويه، نمزج تارتريك وستريك اسيد حتى نحصل على جود جرانيولز، لا هي كرامبل او بريتل ولا هي تكون ستيكي جرانيولز، تكون البيهيفير مالتها يكون مودريت. Effervescent granules are prepared by two general methods. شو راح نحضر هذه الeffervescent granules؟ أول طريقة عندي الدراي method أو نسميها الفيوجن method، والطريقة الثانية هي الويت method. Dry or fusion method. In the fusion method من اسمها إنه راح نستخدم هنا حرارة حتى نصنع هذه الجرانيولز. The one molecule of water present in each molecule of citric acid act as the binding agent for the powder mixture. مثل ما قلنا احنا السيتريك acid يحتوي على one molecule of water اللي هي water of crystallization. نقدر نستخدم هذا الووتر اللي موجود ك binding agent، هو اللي راح يسوي لي هذه الجرانيولز. Before mixing the powders, the citric acid crystals are powdered and then mixed with other powders of the same sieve size to ensure the uniformity of the mixture. يعني بالبداية راح اخذ هذه الميكستشرز الactive ingredients other powder material كلها اسوي لها sieving بحيث انه يكون عندها uniform particle size من استخدمها. The sieves and the mixing equipment should be made of stainless steel or other materials resistant to the effect of acids. أي سيف أو أي material استخدمها بالتصنيع يجب أن تكون stainless steel حتى تكون avoid any reaction of the material of the acids with the other materials. The mixing of the powders is performed as rapidly as is practical, preferably in an environment of low humidity to avoid absorption of moisture and a premature chemical reaction. من أحضر هذه الeffervescent granules يفضل إنه أكون بغرفة الهيوميديتي فيها قليلة وأحضرها بسرعة، يعني ما أظل أعوها فترة وبعدين أرجع لها، لا أحضرها بوقت واحد حتى لا يصير عندي absorption للمويستشر وبعدين يصير عندي initiation احتمال للeffervescent reaction. After mixing, the powder is placed on a suitable dish in an oven at 34 degree Celsius and to 40 degree Celsius، يعني خليه بدرجة الحرارة بين 34 إلى 40 درجة مئوية. During the heating process, an acid resistant spatula is used to turn the powder. Okay. ورا ما سوينا mixing للباودرز سوينا sieving، هنا راح نخلي الباودر انه العفو ورا ما سوينا الميكسينج للباودر ماتيريال راح نخليه بسوتبل ديش، نخليه بأوفن اللي هو راح يكون درجة حرارته between 34 to 40 degree. اوكي. اثناء عملية الهيتنج هنا نستخدم هذه السباتولا انه تكون acid resistance حتى نسوي turning للباودر. أثناء عملية الهيتنج the heating releases the water of crystallization from the citric acid. أوكي. أثناء الهيتنج راح عندنا الwater of crystallization بالنسبة للcitric acid. This causes the softened mass of powder to become somewhat spongy and it has reached the proper consistency. يعني من راح يتحرر عندي هذا الووتر، طبعا كميته كلش قليلة بحيث إنه ما يسوي initiation للeffervescent reaction، مجرد إنه يرطب هذه الباودر ماتيريال اللي موجودة عندي، بحيث راح تكون عندي مثل السبونجي ماس من توصل للكونسستنسي اللي احتاجها، اللي احنا بعض الأحيان نسميه البول تيست، أو يكون عنده البريد دو اللي مثل الكونسستنسي مال عجينة العجين. It is removed from the oven and dropped through a sieve to produce the granules of the desired size. راح اخذ هذه اطلعها من الاوفن وراح اسوي لها سيفنج او سكريننج بالسيف اللي احتاجه وتطلع عندي الجرانيولز. هذا السيفز
اللي استخدمها راح استخدم number 4C produces large granules. إذا أريد large granules راح استخدم C number 4. Number 8C produces or prepares medium-sized granules, and number 10C prepares small granules. مثل ما قلنا كل ما يزيد السيف number كل ما يصير عندي reduction بالgranule size. ورا ما طلعت هذه الجرانيولز, the granules are dried at a temperature not exceeding 54 degrees Celsius and are immediately placed in containers and tightly sealed. ورا ما أسوي لها drying رأسا المفروض أسوي لها packaging أو أسوي لها sealing tightly closed containers. Okay. الطريقة الثانية اللي هي الويت ميثود. بالطريقة الأولى قلنا الفيوجن أو الدراي ميثود بس استخدمنا أي بايندر خارجي. استخدمنا الووتر أوف كريستاليزيشن اللي موجود بالستريك أسيد بحيث إنه هو اشتغل كبايندينج وسوالي المويست ماس أو السبونج ماس اللي حضرت فيها الجرانولز. بالويت ميثود هنا أنا راح استخدم non solvent binder. أوكي راح استخدم مادة ثانية هي اللي راح تسوي لي moistening effect. The wet method differs from the fusion method in that the source of binding agent is not the water of crystallization from citric acid, but alcohol used as the moistening agent, forming the pliable mass for granulation. هنا أنا ما راح استخدم water of crystallization, راح استخدم alcohol as the binder. أوكي الالكحول ما راح يسوي initiation للeffervescent reaction. أوكي لأن هذا effervescent reaction راح يكون فقط وجود الووتر. فراح استخدم non solvent moistening agent اللي هو alcohol to form the pliable mass for granulation. Just enough liquid is added in portions to prepare a mass of proper consistency. Then the granules are prepared and dried in the same manner as previously described. يعني أنا ورا ما أضيف هذا الكحول طبعا أيضا كمياته مو عالية كميات قليلة لحد ما أحصل على هذه السبونجي ماس اللي أحتاجها تحضير الجرانيولز. راح أحضر الجرانيولز أسوي لها seething. ولما تطلع عندي الجرانيولز of the required size I will dry them and then packaged in tight containers. الفرق بين الدراي والويت ميثود هو نوع البايندر. بالدراي نستخدم الووتر اوف كريستاليزيشن للستريك اسيد، لكن بالويت ميثود راح استخدم non solvent moistening agent اللي هو الكحول. لهنا this is the end of our lecture. If you have any questions, please contact me to answer them. Thank you very much.